আবার কি যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে? সেই জল্পনায় জোরালো হচ্ছে, কারণ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন আজকের যুগে যুদ্ধ এতটাই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত হয়ে উঠেছে যে কখন কোনো যুদ্ধ শেষ হবে এবং কতদিন স্থায়ী হবে তা ভবিষ্যৎবাণী করা খুব কঠিন। তাই আমাদের প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে যাতে আমাদের কৌশলগত ক্ষমতা যথেষ্ট হয়। অর্থাৎ যদি কোনো যুদ্ধ 2 মাস, 4 মাস, 1 বছর, 2 বছর, এমনকি 5 বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহলে আমাদের তার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে। এরপরই শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। কি বলছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, শুনব। Today's era, wars have become so sudden and unpredictable that it is very difficult to predict when any war will end and how long it will last. So we must be prepared for every situation. We must be prepared for this so that our surge capacity is sufficient. That is, if any war stretches from 2 months, 4 months, a year, 2 years, even 5 years, then we should be fully prepared for it. That is why we need to streamline our defense industry. Friends, in today's era, any conflict affects the entire country and every citizen can come under its purview. A country's economic system, industrial structure, technological capabilities, education system, all these have now become major components of security. Therefore, the scope of defense preparedness cannot be limited to the armed forces alone. In such a situation, the importance of communication becomes even greater. Through dialogue, we not only share experiences and information, but also understand each other's capabilities, challenges, and needs. And this understanding leads us to those strategies which are necessary for success in multi-dimensional warfare. Friends, I want to emphasize that in today's time, the responsibility of being prepared is not only for the soldiers. The whole country and every citizen will have to be alert and capable at their own level. National security is no longer just a matter of armies, but has become an issue of a whole-of-nation approach. In this, the active role of industries, academia, media, technical institutes, and the civil society is necessary. Friends, the country's defense is not only handled by soldiers at the border, but also by the scientists who develop new technologies, the industrialists who produce weapon systems, and the teachers who prepare the next generation for warfare. Friends, when we look ahead, we should remember that the challenges before India are formidable, but our resolve and courage are even bigger. The world respects us not just for strength, but for our dedication to truth, peace, and justice. We do not want anyone's land, but we are ready to go to any extent to protect our land. We must take this country forward with our unity, our clear intentions, and the full commitment. With this confidence, we will confidently march toward 2047 and take India to new heights. তিনি আরো বলেন, আজ একবিংশ শতাব্দীতে এই রূপান্তর আরো দ্রুত হয়ে উঠেছে। অস্ত্রের মজুতের আকারের সৈন্য সংখ্যা আর যথেষ্ট নয়। সাইবার যুদ্ধ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মানবহীন বিমান এবং উপগ্রহ ভিত্তিক নজরদারি ভবিষ্যতের যুদ্ধগুলোকে রূপ দিচ্ছে। আর কি বলেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, সেটাও শুনব। Today in the 21st century, this transformation has become more rapid. Sheer numbers of soldiers or the size of weapon stockpiles are no longer enough. Cyber warfare, artificial intelligence, unmanned aerial vehicles, and satellite-based surveillance are shaping the wars of the future. Precision-guided weapons, real-time intelligence, the data-driven information have now become the cornerstone of success in any conflict. Friends, modern battles are no longer confined to land, sea, and air. They now extend into outer space and cyberspace.
Satellite systems, anti-satellite weapons, and space command centers are the new instruments of power. Therefore, what we require today is not just defensive preparedness, but also a proactive strategy. Friends, future wars will not merely be battles of weapons. They will be a combined play of technology, intelligence, economy, and diplomacy. In the times ahead, the nation that masters the triangle of technology, strategy, and adaptability will emerge as the true global power. To put it simply, this is the moment to learn from history and write a new one. That is the moment to anticipate the future and shape one. শুধু রাজনাথ সিংই নন, মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের ডক্টর আম্বেদকর নগরে আর্মি ওয়ার কলেজের উদ্বোধনী ত্রিসেবা সেমিনারে রণসংবাদ 2025-এ বক্তৃতা দিতে গিয়ে ভারতের শান্তি, শক্তি এবং প্রস্তুতির দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটা জোরালো বার্তা দিয়েছেন প্রতিরক্ষা প্রধান জেনারেল অনিল চৌহান। কি বলেছেন শুনবো সেটাও। The need for Ransamvad, why we are holding this particular seminar. The idea for Ransamvad was based on my observation and experience for the past almost 2 years, and it essentially stems from 3 major facts. First, I thought that the focus of the armed forces needs to be on war, warfare, and war fighting. We need to focus upon this important aspect. War, as a broader state of armed conflict, warfare refers to specific methods, tactics, and strategies used in conduct of war, and war fighting is the application of military tactics and technologies to achieve the objectives of warfare, of war, campaign, or a particular battle. প্রসঙ্গত বলি, পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির ভারত বিরোধী কার্যকলাপে দেশকে তাতানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাকবাসীদের মনে ভারতের প্রতি আরও হিংসা ঢোকাচ্ছে। তারই মধ্যে এবার ভারতকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যদি কোনো শত্রু পাকিস্তানকে দেখে ভাবে যে কোনো জবাব পাবে না, আমরা আমাদের নিজেদের সমস্যায় জর্জরিত রয়েছে, তাহলে সে ভুল ভাবছে। কি বলেছেন আসিম মুনির শুনবো এবার। On such occasions, we can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavored to subdue the will of Kashmiri people and sought conflict elimination instead of resolution. আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।